So we are going to look at printing odd numbers from 1 to 10 using repeat until, right? So where should I change? Achira? Yes, Binu gave me the correct answer. Achira, what do you think? Where should I change? Janani, any guesses? Netmin, මොකද වෙන්න ඕන පුතේ netmin? මේ කෝඩ් එකේ කොතනද මම වෙනස් කරන්න ඕන ඔත්තේ සංඛ්‍යා මුද්‍රණය වෙන්න. Now it will print 1 to 10. I don't want to print all the numbers. I need to print only odd numbers from 1 to 10. That means 1, 3, 5, 7, 9. Which one I should change? Yes, we start with 1, we print 1, then the next value should be I samanai I danai. Yes, exactly. We change it to 2. Let me save file, save. Let me compile again. Let me run now. Now you see here, right? Yes, odd numbers are given. Okay, let's look at the second one. Let's look at the second one, second question. Question number 2. Print even numbers from 1 to 100. So I want to change this code to print even numbers from 1 to 100. Those who knows the answer, you can type in the chat. Others, you have to carefully listen. Now this code will print odd numbers from 1 to 10. I want you to think about changing this code to print even numbers from 1 to 100. Yes, Achira. How many places you need to change? Okay, you have to change 2 places in this code to print even numbers from 1 to 100. Yes, Binu gave me the answer. That is 1 you need to change. Okay, Binu gave me the answer. Good. Janani also good. Pramodi also good. How about Achira? Netmin? Yes, Netmin good. How about Achira? The starting value. Even numbers starts with 2, isn't it? So you can just put 2 here. If you just save it and run it, file save, you see what will happen. You compile, and if you run it, it'll print from up to 10. 2, 4, 6, 8, and 10. Which means I have to change the ending value. Make it this to 100. So let me save it again. And if you compile it, you see this will print starting from 2, 4, 6, 8, 10, goes up to 100. Okay, good.
Right, next one. Print numbers from 10 to 1. සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගම වෙනස් කරන්න නැද්ද? වෙනස් කරන්න. මම want to ඉතනත් වෙනස් කරන්න ඕනේ පුතේ. මේකෙදි මම ඔයාලට උත්තර පෙන්නන්න ඕන නිසා මම වෙනස් කරන්නේ. You better change it. හරි? මම මේ එකේම වෙනස් කරනවා. Right. Now let's change this back to where we were. Back to original value 1, and this is up to 10. Let me save it. Let me compile it. Let me run it. Okay, now our code is back to printing numbers from 1 to 10. Okay, now the question is, how do you print numbers from 10 to 1? What places need some changes? You have to change 3 places in the code. You have to change 3 places in the code. Yes, okay. So the first one, you have to start with 10, isn't it? Yes, you have to start with 10. 10න් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි change එක තමයි ඔව් එකින් එක අඩු වෙන්න ඕන. 10, then 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. We need to switch into 1, isn't it? So that means we need, in the condition, we need to have I and 1. And which direction is the question? I and 1. Why? We start with 10, we have to end with 1. So we have to do something with 1. එකට මොනවා හරි කරන්න ගන්නයි ඕන. හරි? මේකට මොකද කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි බලන්න. එහෙමනම් මේකට මොකද වෙන්න ඕන? හැම වෙලේම ඉන්න opposite එක අනිත් පැත්ත එන කුඩයිව. Let's save this. අපි compile කරමු. Right? Let's start. 10 to 1. මේක නම් ලියා ගන්න. Right? Can you take down this, those who have difficulties? Let's move on to the last one. So the last one is printing sum of numbers from 1 to 10. Okay, so first of all, we'll print numbers from 1 to 10. So I will change back the original. So this is +1. I will make it to, yes. This is 10. File save. Let me compile it first. Let me run. Okay, it comes 1 to 10. Okay, now we have to calculate sum of the numbers from 1 to 10. So summation, we need another variable. So that one we will discuss earlier as well.
So let me say it's total. So instead of that, now what we want to do is, instead of printing the number, I can calculate the total. Total equals total plus I, isn't it? So this will calculate one at a time. And finally, after finishing this one, write learn, yes, total, right? So let me save this and let me compile it. Okay, there's the issue. So what is it? Total doesn't initialize. Okay, so total we have to initialize first, which means the initial value of total should be, yes, 0. So let me again compile it. Now we'll print it. So it says 55. If you want to see how this will work, right, I can put another statement inside this. මට දෙකම බලන්න ඕන I වලාගේ I මොකද්ද total එකයි කියලා මට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට. So I can say, okay, print, write learn I comma total. If I do this, what will happen? Within the loop also we have some values. You see here. Right? So you see, initially I is 1, total is 1, I is 2, total is 3, I is 3, total is 6, I is 4, total is 10. So iteratively it will calculate the total. මෙතනදී පුතේ අපි කලින් කතා කරපු එකක් මේක එකතුව ගන්න තව විචාරයක් එකතු කරා. ඒක තමයි පළවෙනි චේන්ජ් එක. එකතුව ගන්න තව එකක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ එකතුව මුලින් ආරම්භයේදී බිඳුවයි කියලා කිව්වා. එකතුවට I එකතු කරා. අවසානයේ එකතුව මුද්‍රණය කරා. ඔච්චරයි මම වෙනස් කරේ. ඊටු ටිකේ කිසි වෙනසක් නෑ. හොඳයි පුතේ, ඔය ටික තමයි මම ඊයේ කතා බහ කරේ. ජනරේටර් අමාශයට මං හිතන්නේ අමාශා සමහර කටේ ඉන්න බැරි වුණා නම් මම වීඩියෝ එක පුතේ අද අප්ලෝඩ් කරනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම වුණොත් මගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක තියෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් අපි ඊළඟට අද අලුත් පාඩමට යමු. මේක ලියා ගන්න ඕන නම් මම වෙලාව දෙන්න. ලියාගෙන ඉවරලා මට මැසේජ් එකක් තියන්න පුතේ, කන්ටිනියු කරනවා අලුත් පාඩම. අපේ ඊළඟ පාඩම නෙමෙයි, ඊළඟ කොටස කතා කරොත් අපි arrays ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Arrays is a data structure which can be used to store several data elements of the same time. Right. There are a couple of things we need to figure out. What is data structure? Data structure means the way of storing data, right? The way of storing data. And you can store several values with same type, like integer, like string, right? So same type, you can store several values. අපි මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ ආරාවන් ගැන. අපි කියන එකම දත්ත ප්‍රරූපයට අයත් දත්තයන් එකම නමකින් මතකයේ තුල තැන්පත් කිරීමට තමයි ආරාව පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේක අර්ථ දක්වද්දී අපි කිව්ව එකම නමකින් කියලා. ඒතර වා මාක්ස් මේක ආරාවක් හින්දා array කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ කොටුව රහන්න ඇතුලේ බිංදුව ඉඳන් 9 දක්වා කියලා මේ තියෙන්නේ. බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 දක්වා අගයන් 10ක්. මොන වර්ගයේද? integer වර්ගය කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. So here we are going to say, okay, var marks, and we create an array
with values in, we call this as index, goes from 0 to 9, 10 elements of integer type. That's how we define arrays. Okay, so what we have seen earlier, we define an array called marks with integer type. And there's something called 0 to 9. So that's called index, right? So that's called index. Index, right? So here also let me we'll say index. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන අංගයන් 10 වෙන වෙනම හඳුන ගන්න තමයි index එක පාවිච්චි කරන්නේ. Right? So let me say 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So likewise 0 to 9 you have 10 places, right? But with the same name. එකම නමින් තියෙන same name. Right? So which means I told you this is called index. Right? We call it index. Right? So this is called index. Right? And this is array's name. Right? So this is array name. This one is array name. ආරාවේ නම මේකට කියන්නේ දර්ශකී කියලා. මේකට අපි කියනවා දර්ශකී කියලා. right. දැන් අපි මේ තියෙන අගයන් වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න ඕනේ. so මේ පළවෙනි එක කියන එක අපි අඳුරගන්නේ right. පළවෙනි කියන එක අපි අඳුරගන්නේ mark 0 කියලා. හරි. අපිට mark 0 කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක අඳුරගන්නේ මේ පළවෙනි එක අඳුරගන්නේ marks කොටු වරහන් ඇතුලේ 0 කියලා. ඇයි මේ තියෙන දාන අගයන් අපි වෙන වෙනම අඳුර ගන්නවා. We have to separately identify each of these values. So for that we say mark 0. Then the second one is marks 1 with the index value marks 1. And the last one we have marks 9. For individual elements we can access using the name of the array and with the index. So this is 9. So let's take down in previously this array is called marks and created to hold 10 elements. The first element of the array is mark 0. So here marks is the array name, 0 is the index. The second one is marks 1 and the last element is marks 9. The array contains 10 variables to hold data in integer type. එතකොට මේදී අගයන් 10ක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මාක්ස් නම් වූ ආරාවක් නිර්මාණය වුණා. ඒතකොට පළවෙනි එක අපි කිව්වා මාක්ස් 0. මෙතන මාක්ස් කියලා කියන්නේ ආරාවේ නම. 0 කියලා කියන්නේ දර්ශකය. දෙවෙනි එක මාක්ස් 1. අවසාන එක මාක්ස් 9. එතකොට මේ ආරාවක දර්ශකය තමයි මේ කොටු වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ. අපිට නික්ල විචල්‍ය 10න් තැම්පත් කරන්න පුළුවන් මේ ආරාව. Okay, let's look at another example. So this time I'm going to create a marks array with different indexes. Index goes from 1 to 10 with the type of integer. So we say var marks array 1 to 10 of integer. අපි ඊළඟට මෙතනදී create කරනවා marks කියලා තව ආරාවක්. හැබැයි මේ සැරේදී මේකේ දර්ශකය යන්නේ 1 ඉඳන් 10 වෙනකම්. right. මට පුතේ මේක ඇඳලා පෙන්නන්න. අර කලින් එක වගේම ඇඳලා පෙන්නන්න මේක මොකද වෙන්නේ කියලා. වෙනස් දර්ශකයන් ටිකක් තියෙනවා. දර්ශක 10ක් තියෙනවා. 1 ඉඳන් 10 දක්වා.
Right, let's start. Right? මේ දෙවෙනි එක ගන්න. Okay, so we have this. So this time index changed, right? So which means we have to change a couple of things. So index is not start with 0 like this. So that means it start with 1 this time. මේ සැරේ එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. Right. So index start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ඒක නිසා මේවත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. Right? So this starts with 1. So this is 2. And this goes as 10. Right. So let's move on. So this is exactly what we did. So what happens here when we define the index as 1 to 10, it will create 10 elements, but index start with 1. එහෙනම් කලින් එකේදී අපේ 0.9 කියලා 10ක් හැදුවා, මේ සැරේ එකේ ඉඳන් 10 කියලා 10ක් හැදුවා. දෙකම එකයි, හැබැයි දර්ශකවල අගයන් වෙනස්. මේක මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. Right. Okay. Okay. So let's look at this. Let's take down under this. In this array, the first element is marks 1, the second is marks 2, and the last element is marks 10. ඉහත ආරාවේ
ආරාවෙහි පළවෙනි අවයවය මාක්ස් 1ද දෙවෙනි අවයවය මාක්ස් 2ද වන අතර අවසාන අවයවය මාක්ස් 10 වේ. මෙහිදීද නිකිල විචල්‍යයන් 10ක් තැන්පත් කළ හැකිය. අපි දැන් බලමු data ඇතුල් කරපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා. So we are going to look at how we can put data in an array. Consider the following example. So here we are creating a marks array with 10 places, 10 items, and then we are storing 10 in 1, 20 in 2, 30 in 3, and 100 in 10, like this, right? So let's take down this. අපි කොහොමද කියන්නේ පළවෙනි එකේ තියෙන 10යි පළවෙනි එකේ 10යි කියලා කොහොමද කියන්නේ? මේකෙදි අපි දැම්ම 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 කියලා දැම්මා ගියන් ටික. හරි? ඒතර ඉන්ඩෙක්ස් එක කියන 10ට යනවා. So we stored numbers from 10 to 100. Index goes from 1 to 10. So when we are defining, we define it as var marks array 1 to 10 of integer. අර්ථ දැක්වුව පුතේ var marks array එකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් integer කියන. මගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද මම කියන්නේ පළවෙනි තැන තියෙන්නේ 10යි. කොහොමද ලියන්නේ? How are we going to write this? Yes. What is the variable name for the first place? First item? Yes. 1 marks. Yes, marks 1 should be equal to what? Yes, 10, isn't it? 10. And the second one, marks 2 equals 20. Marks 3 equals 30. Okay, you have to type it. I'm lazy, so I'm not going to write the rest. Maybe I will put the last one, marks 10. We can put 100. Right? So likewise, we can write down the code. මේකේ තියෙනවා පේරි 10ක් තියෙනවා මේකේ.
බැරි වෙලාවත් මේක අපි අගයන් 100ක් දැම්ම නම් පේලි 100ක් වෙන මේ ක්‍රමයට ගියොත් අපිට තියෙනවද ක්‍රමයක් මේක කෙටි කරන්න? Is there a way that we can actually reduce the number of lines here? ඔව් පොදු පදේ ගත්තොත් marks I කියන එක කියන්න පුළුවන් I into 10 මේකෙන් අරගෙන. හරි දැන් මට කියන්න තියෙන පොඩි දෙයයි. I යනවා 1 ඉඳන් 10 වෙනකම්. මම මොකද ලියන්නේ? ඔව් ලූප් එකක් ලිව්වනම් හරිනේ. එහෙනම් මම සරලව ලියනවා for loop එක for I කියනවා 1 to 10 do. ලූප් එක ඇතුළේ දාන්න ඔච්චරයි. 1 to 10 do. එහෙනම් පේලි 10ක් වෙනුවට අපිට මේ වැඩේ පේලි දෙකකින් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද පේලි දෙකකින් ඉවර කරගන්නේ? අපි කියව for I 1 to 10 do, right? Marks I equals I into 10. හරිද පුතේ? එහෙනම් සාමාන්‍ය මේ array කියන එක නිකන් නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට මේ වගේ ගොඩක් ලේසි ක්‍රම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ loop එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරලා array එකේදී ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකත් පැත්තක ලියාගන්න. Let's take down this. So what we did here, we get the common term here, marks I equals I into 10, and then we put a loop. So we can, instead of 10 lines here, we can use only 2 lines. හරි පුතේ අපි සම්පූර්ණ කෝඩ් එක ලියාගමු එහෙනම්. Let's take down the full code. Here what it does, it will create an array with 10 elements. You store the values. Let me change this to 10, and then you print the marks, right? And you are going to print the marks. පුතේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක එන ලියාගන්න. මේකෙදී අපි ඉස්සලම ආරාව නිර්මාණය කරලා ඒක 10 ගුණිතයන් විදිහට 10 20 30 40 විතර අගයන් දාලා ඒක මුද්‍රණය කරන්න තමයි කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ. පුතලට පේනවා ඇති මෙතනදී අපි ආරාව ලූප් එක පුනර්කරණය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි පුතේ අපි එහෙනම් පටන් ගමු ගේම් එක. kahoot.it එකට යන්න. Let's start the game. Okay, let's start.
Okay, so we have Janani from the top, Pramod is second, Amash third.
හරි ඉතින් අපි එහෙනම් අදට නතර කරමු. ලබන සති මොකද පහු හම්බෙමු.